من بعد دورة العام الماضي لحفل جوائز الإفا واللي أقيم في مومباي، الخيار السنة وقع على أبو ظبي علشان يستضيف الحفل اللي يقام كل سنة في بلد، واللي يعتبر بالنسبة لبوليوود بمستوى حفل جوائز الأوسكار، ويشارك في حفل إفا في أبو ظبي واللي بيقام على يومين في 20-21 مايو عدد كبير من نجوم بوليوود، من بينهم سلمان خان، فارون داوان ورانفير سينغ، واللي بيقدم لايف برفورمانس. ومشاركة رانفير في هالحدث بتتزامن مع إطلاق فيلمه جيش باي جوردار اللي بينطرح في 13 مايو. وعلشان يزيد حماس جماهيره، رانفير أطلق الأغنية الخاصة بالفيلم واللي حملت اسم فاير كراكر، وعلى يوتيوب صارت محققة ملايين المشاهدات. وإطلاق فيلم جيش باي جوردار يرفع سقف المنافسة على شباك التذاكر مع الأفلام اللي طرحتها بوليوود على العيد. Eid is upon us, and what better way to celebrate than going to the movies and watching a great Bollywood film. خاصة وأن جمهور بوليوود انحرموا من مشاهدة أفلام العيد في السينمات لسنتين بسبب كورونا. But this year it's going to be slightly different. But for those who are expecting Salman Khan, Bollywood superstar, who's always blocked the period of Eid to release his films, you'll be a bit disappointed because for the first time in many years, Salman Khan, one of the biggest stars of Bollywood, has decided not to release a movie during Eid. Eid Mubarak. بالمقابل نجوم آخرين حجزوا مكانهم في العيد السنة. So first in our list for Eid releases is Runway 34 starring Ajay Devgan, Amitabh Bachchan and Rakul Preet Singh. Now according to the grapevine, this is a thriller involving a pilot who makes some drastic decisions when he pilots a plane. His co-pilot is Rakul Preet Singh and they have to make some very tough calls when they are mid-air. So I spoke to Ajay Devgan and over email he was telling me that he's a very democratic director. What he does is when he gives a directorial brief to Amitabh Bachchan or Rakul Preet Singh, what you have is him telling his actors, do as you please, but make sure that you fit into our vision. कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. Next in my list is Tiger Shroff's Hero Panti 2, and this is a movie that stars Tara Sutaria and Nawazuddin Siddiqui. Nawazuddin Siddiqui plays the antagonist in the movie, and it is one of the most slickest movies to arrive in Bollywood because you know Tiger Shroff, he loves to do action sequences, he loves to do gravity-defying stunts, and so it'll be very interesting to see Tiger Shroff in his element. ومن بعد تكتم شديد من فريق عمل جانا جانمانا، أخيراً تم طرح الفيلم اللي يمثل عودة لأفلام ساوث إنديان من بعد ما غابت لفترة طويلة. I spoke to Prithviraj and he was telling me that it's one of the most toughest films that he has worked on this pandemic. It took him nearly 2 years to make this film, to produce it. It's a big, ambitious film. It talks about the helplessness of a common man and how he takes on the system. وقائمة أفلام جنوب الهند ما انتهت هني، فالجميع متحمس لمشاهدة رام تشرن ووالده الشهير تشرنجيفي بفيلم أشاريا. So if you're in the mood to see a bombastic hero who's willing to demolish villains, obliterate all his enemies single-handedly and say some very interesting dialogues, then Acharya is right up your street. والثنائية الجميلة بين الأب والابن بنقدر نتابعها أيضا بفيلم ثار على نتفليكس، فهالفيلم بيجمع عن الكابور بابنه هاش فردان كابور. I spoke to Harshvardhan Kapoor and he was telling me that he only does movies that kind of challenge him as an actor. He does not want to go and act in just conventional hero films. He wants to do different kind of cinema. He wants to experiment with genres like the Western adventures. So it'll be really amazing to see them in action. وإلى جانب هالأفلام مجموعة أخرى من الأعمال بتنطرح ابتداء من 6 مايو، من بينهم روكيت جانج وذا كونفرجن وميري ديش كيدرتي.